Goed om te beginnen. Welkom allemaal vanavond op de Corekees webinar over Project Bamboe. De webinar wordt ook opgenomen, dus dan kunnen we morgen ook nog publiceren. Als u voortijdig weg moet, dan kunt u altijd nog de opname terugkijken. Allereerst schakel ik even over naar het Engels voor onze internationale gast. I'll switch to English. If I'm not correct, João is also in the call. João. Hi, good evening, João. Hello, good evening. How is Hi. everybody? Very well, very well. Thank you for being here, João. João is Very much for the correct me if invitation. I'm wrong, João. You're the carbon engineer of Bamboologic, right? Exactly. I also do some agricultural practices here. Yeah. But yeah, mostly agriculture and carbon. Yeah. Excellent. Thanks for being here. Thank you very much for the I'll do a invitation. small introduction in Dutch, if you don't mind. How's your Dutch, No João? problem. No problem. How's your Dutch? But my Dutch is not very good. A few keywords, but nothing more than that. I think by the pictures alone, you know more than we do. So we'll work it out. And then afterwards, we have a little video of, well, you amongst others also. And then we'd very much like you to tell a little something about the project. And then Thom, our impact investment manager, right here next to me. Good evening. He will do the technical part of it all. And after that, there's a chance to ask some questions. Yeah. Ik switch nu weer terug naar het Nederlands. Welkom allemaal. Leuk dat jullie hier zijn bij ons webinar. Ik denk het derde of het vierde webinar wat we doen. Deze keer project Bamboe. Is het derde Corekees-project, gelanceerd in 2023. Dus we hebben nu het voorjaar van 2023. Dus ik denk dat we nu zo'n beetje op de kop af het project 2 jaar oud is. Dus dat is wel leuk. Het leek ons een mooie gelegenheid om het een en ander te vertellen over het project Bamboe. Ten eerste wil ik jullie even meenemen hoe het project tot stand is gekomen. Hoe we het gevonden hebben, hoe we het door de molen hebben gehaald. En we hebben besloten of het een geschikt Corekees-project is. En of we er impact mee kunnen maken en er rendement mee kunnen gaan genereren. Ten tweede willen we wat meer vertellen over de bamboemarkt specifiek. En dan met een nadruk op de Europese bamboemarkt. Dat is vrij uniek. Het meeste bamboe staat in Azië, dat mogen bekend zijn. Daar kan João wat meer over vertellen ook. Vervolgens gaan we ook wat vertellen over de impact. We doen het natuurlijk alleen maar onze projecten als er echt meetbaar en aantoonbaar impact is, onderaan de streep. Dus daar hebben we vrij grondig naar gekeken. En verder willen we wat vertellen over de campagne, over het projectverloop, hoeveel geld we opgehaald hebben, hoe het gaat met het plot. En ook hoe het met de risico's gaat van het project. Zoals ieder project zijn hier ook risico's, dus iedere investering. En hoe we ermee omgaan. En tenslotte willen we een vragenronde doen. Ik hoop dat de presentatie ongeveer een half uurtje duurt, zodat we nog ruim de tijd hebben om wat vragen te beantwoorden. Allereerst de noodzaak van bamboe. Wij kennen bamboe allemaal, dat is het makkelijke van dit project. Normaal moeten we wel eens wat uitleggen, bij bamboe is dat niet zo. De meeste mensen hebben bamboe in de tuin staan. Maar bijna alle bamboe komt uit Azië, zoals jullie zien op het kaartje aan de linkerkant. Nou is bamboe natuurlijk een mooi natuurproduct, maar als je het op een schip laat en je vaart naar de haven van Rotterdam, dan is de duurzaamheid al een stukje minder op het moment dat het aankomt, dan als je het gewoon in de achtertuin plant. Daarnaast zijn vooral in Zuid-Europa heel veel stukken land waar eigenlijk niet echt wat mee te beginnen valt. Dus João praat nu vanuit Portugal met ons. Nou, degene die wel eens in Portugal op vakantie is geweest, weten dat daar nog wel heet kan zijn in de zomer, kan het droog zijn en daar groeit niet zoveel. Bamboe is een van de plantensoorten die er wel groeit en die het landschap kan herstellen. Dus rechtsbovenvoor zien jullie het plot van bamboe, hoe het nu ervoor staat. Eerlijkheidshalve is rechtsonder niet hoe het nu ervoor staat, maar hoe we zouden willen dat het ervoor gaat staan. Dat is een andere foto die we gemaakt hebben van een bestaande bamboeplantage. Een paar kilometer verderop van het plot. Hebben we ook in onze reis in 2023 gemaakt. En het leuke van dit project is dat het hele lokale impact maakt. En lokaal bedoel ik mee Europa. Dus eigenlijk is dit project voor Corekees begrippen relatief dicht bij huis. Dus aan de linkerkant zie je het Corekees plot in 2023, aan het begin van de zomer. En toen was echt niks, zoals je ziet. Het is echt een soort woestijn. Het is gewoon een dorre bende met stenen. En je ziet dat daar mensen aan het werk zijn om de configuratie van het land te maken. Dus die slootjes en de wegen aan te leggen en de eerste bamboe te planten. Aan de rechterkant zie je tijdens hetzelfde bezoek een foto gemaakt van een veld in Vidigueira, heet dat. Dat is iets verderop. En dat is hoe het eruit moet komen te gaan zien. Dus dit is een volwassen bamboeveld. Dat is het doel ervan. Dus dit bos kan je jaarlijks oogsten en de bamboe verkopen op de markt. En dan groeit het binnen een jaar, staat het weer zo hoog. In 2023 zijn wij, dus na een lang due diligence traject, zijn we naar Portugal afgereisd. Dat is altijd de laatste fase van ons onderzoek, onze due diligence. Om te kijken hoe het land ervoor staat, om de mensen te ontmoeten. We zijn ook zelf aan het werk gezet. Linksonder zie je dat wij een bamboeplant in de grond hebben gezet. Veel vies tegen in het Portugese land. Het is best wel zwaar om naar een schop de grond in te krijgen.
En linksboven zie je hoe het moet gaan worden. Dus dat is een bamboeveld van, João zal het beter weten dan ik. Volgens mij is dat een jaar of 7, 8 oud, zoiets. Afgelopen september is er een filmcrew langs geweest bij ons project in Portugal, bij João nota bene. En die hebben een korte documentaire gemaakt van ongeveer 3 minuten. En daar wil ik jullie even mee naartoe nemen. 4 years ago, we bought this extremely barren land with poor soil quality in southern Portugal. After land preparation and installation of off-grid water and electricity facilities, we started planting bamboo step by step. Currently, about 60% of the total area has been developed. The plants are thriving and are expanding their roots, while the falling leaves and water management strategies optimize the soil and bring back more biodiversity to the area. To give a good impression of what we're working on continuously, we will now show you in-depth work methods and strategies on our fields. To start, here is our water management system. My name is João Ludovico. I am the carbon engineer at Bamboologic, and I will be providing you with a few water management strategies that we use. We are using the Aqua4D system that we brought from the Netherlands. The Aqua4D system is a treatment unit that improves the water quality. Apart from that, we are also using and installed some flow meters in every in and every out of water. So all the water from the boreholes is measured. All the water that is pulled out from the pond is measured. And also all the water that is coming out can be measured in each and every sector. Finally, we are also applying fertilizer in a liquid form that goes inside our water system. So we can apply nitrogen-based fertilizer and organic matter in a liquid form. On the topic of sustainability, 100% of our energy comes from a renewable source. Everything is solar powered. Regarding the water, 80% of the water we use comes from the rainfall. So everything that it's raining drains in here into this dam that has a capacity of around 20,000 cubic meters of water. And the other 20% come from the boreholes. Then finally, to optimize the use of natural resources, we performed experiments on water and on the plant development and the shooting. We are also preserving and enhancing biodiversity in our bamboo farms by encouraging the presence of wildlife, insects, and microbial activity due to positive operations that we do to the soil, like adding organic substrate to the soil, which promotes a healthier soil decomposition, also the general soil health, not only physical but chemical. And we also add pine bark on top of the plants to reduce the evaporation of water from the soil. So it increases the water retention and it also suppresses weeds. On top of that, we are educating employees and the community about biodiversity. At this moment, we are coming out of the dry summer season. Most of the land is still barren and dry, but you can see the green bamboo plants taking over the landscape step by step. In a few years, this barren area will be gradually converted into a green forest with a positive consequence on biodiversity and the ecosystem, hereby having a positive impact. Nou, mooie documentaire. Nou, de impact komt al aardig naar voren, denk ik. Ik denk dat jou daar zo meteen nog wat meer over gaat vertellen. Hebben we besloten het project te starten in begin 23, 2 jaar geleden. En inmiddels is natuurlijk het een en ander gebeurd. Afgelopen oktober zijn wij teruggegaan. Dus dat is net het einde van een echte droge Portugese zomer. Om te kijken hoe het ervoor staat. Dat is eigenlijk de zwaarste tijd ontgaan. Want dan is er geen regen geweest. Hebben de bamboeplanten het zwaarst. Het moment om kleine bamboes te planten is ook nu in het najaar en de winter als het regent. In het voorjaar en de zomer hebben ze het eigenlijk te zwaar, zijn ze te kwetsbaar. En je ziet de foto linksonder, zie je ook dat de rest van de natuur het best wel zwaar heeft gehad. Maar de bamboeplanten, omdat die heel specifiek geïrrigeerd worden, dus met druppelirrigatie, zolang er water is, groeit het goed, groeit het echt mooi.
Dus het ontwikkelt zich allemaal vrij naar verwachting. Dat is mooi om te zien. En dan denk ik nu leuk om eventjes naar de expert van vanavond te luisteren, naar João zelf. João, can I ask you to take over, please? I'll stop sharing my screen. Maybe you can share your screen. Yes, thank you very much for the presentation. I will now share my screen. Just tell me if you can Coming up see it. now. Yes, we see your PowerPoint. Yeah, there we are. You can see it, correct? Yes, we can see. Thank you. All right, perfect. Nick, thank you very much for the introduction. I will now give a short presentation on bamboo in Europe and what we are currently doing and where do we stand in this at this time with Bamboologic and Corekees, and also looking into the fundamentals needed for an European sustainable bamboo industry. So if you have any questions at the end of the presentation, I'll be more than happy to answer them. So why do we invest in bamboo in Europe? So there are three main reasons that we think to invest in bamboo. First of all is sustainability and environmental impact, because the bamboo can absorb up to 40 tons of CO2 per hectare annually and regenerates degraded soils with minimal chemical inputs. Secondly, the economic potential, because it matures in just a few years. After 5 years, bamboo can already be can offer already faster returns than traditional timber, for example, and it has a high demand across multiple sectors. Finally, and the one that I'm more passionate about, is the carbon sequestration and removal, because it sequesters carbon faster than most trees, and it produces and extends carbon storage by substituting high emission materials. So first, I can discuss why is it omnipresent in tens of thousands of products. The European Union is the largest importer of bamboo products and the second largest exporter, but is almost 100% dependent on Asian countries for raw material. The imports, so Europe is the biggest importer of products. These are 2020 figures, but the trend still maintains to this day. And also the European Union is the second most exported, that exports more bamboo from Europe. This makes sense because a lot of companies, they buy the bamboo in Europe and then process it here in European countries, and then is shipped back to other countries. That's why it's also the second biggest exporter of bamboo. This means that there's a market in Europe with a lot of activity. Second of all, the transition. The farming sector in Portugal, Europe in general, is in stress in the last decades. So we need the rewarding and sustainable alternatives. The European Union regulations are focused on carbon removal and carbon farming, and this is where the bamboo can come on the forefront, because it has everything to be a versatile bio-based material. It is an alternative for the farmer and the generations to come, because it's a plant that lasts for 100 years and more. And it's a superstar by taking carbon dioxide out of the atmosphere. Lastly, in terms of markets, Europe is in a special position because of the enormous steps and regulations on consumer behavior are being taken in favor of climate change, local commodities, and raw materials. This will further dictate the European markets in almost every aspect, and this, of course, is supportive for growing bamboo. In here, just a slight information on the market demand. So we use it mostly for processing, for composites, animal feed, MDF, and all the other applications that you might think of. So how can we meet the market demand for European bamboo? Bamboologic as a company started in 2020 by planting on a large scale, in order to be able to serve the processing industry. So we first started by planting our own bamboo fields in Portugal. This is our team, a very talented team. We are not a lot of people, but everyone here is very talented. I can vouch for them, for the experience and knowledge, at least for myself. No, I'm kidding. Everyone is very experienced.
And so our main farm is in Alcotim, where we have already 70 hectares planted, as you saw from the video as well before. And in here, with this slide, I just want to emphasize that we are bamboo growers ourselves. So as a company, we just want to be able to create an economy of scale with other partners. And this is where investing in bamboo comes in handy. Our geographical presence is all across Europe, not only for fields, but also distribution with our other company, Bamboo Import. We also have nurseries in Belgium and Galicia, with starting already with the transformation factories. So now on the processing side, we have already started processing some materials. You saw already from the video that we also have a plot in Vidigueira, which is between Lisbon and Faro. And those poles are harvested and shipped to the Netherlands and Belgium for testing and for processing. The primary products that we export are bamboo chips, pulp, and the raw poles per se. We are already testing and processing for a few batches for insulation with a French company as well. Now, on the selling part, which is also very important, the business to business, we do not only go from business to business, as examples as you see here for the feed, but as an example, I can show you on the bottom right corner, Bamboo Belgium. So they are a company that produces t-shirts from bamboo fibers. And this company it's a Belgian company, but the factory is in Portugal. So the shirts that are produced in Portugal, but currently are produced with Chinese pulp and fibers. So in here, this is where the shift needs to happen. So we can use, instead of using the Chinese pulp and fibers, we can shift it to European or Portuguese company, by a Portuguese company and European company, to target and make t-shirts completely made in Europe. We are working on testing already, and we are working on scaling it up. For also to consumers, we have joined with Bamboo Import. They are a distribution hub, and by working together, Bamboologic can already be integrated in the market and be prepared for European bamboo produced very early on. So this is why it's a very good market opportunity. And finally, my last slide is in regards to what I'm more passionate about and what I'm working on more continuously, which is the carbon removal and sequestration and the compensation of carbon from bamboo. So how is the bamboo storing the carbon? In three ways. So it's storing it into the soil, into the plant, which then later on will be transformed into durable products like the ones I said before, MDF, chairs, raw products, and thirdly, by compensation through avoidance on fossil materials. So instead of using a PVC material, you would use a bamboo material. So despite bamboo being a very efficient nature-based carbon sink, it can also counter erosion, regenerate the soil, does not use pesticides, and it's very, very water efficient. So that's what I've mentioned in the video, but just to make sure into this slide and to the effects also of carbon removal. So thank you very much. Thank you for your attention. And if you have any more additional questions, let me know. I will be here. Thank you very much. Thank you, João. Very interesting. If you stop sharing your screen, I'll go back to my screen. A little bit going ahead of ourselves, but while we are switching, how is the Corekees field doing? How is our bamboo down there in Alcotim doing right now? On the Corekees plot, I have good news, very good news. So when I mentioned in the video that on spring the shoots will come out, yes, they actually started this week. Really? So the shoots they have started shooting this week. We see already a few small shoots coming out of every plant. We expect it to grow at least 1 meter, 2 meters wide from the mother plant, which means that the growth of the root system of the rhizomes was successful and everything that we did made sense. In addition to this, it also been raining a lot in Portugal and in Netherlands and Belgium, I believe, as well. Always, yes. Always. So this is great news in here because we have managed to accumulate all the water that we need.
or to suppress our needs at least. And not only for us as a company in Alcotim, but also in the region. All the dams are full, so it's very good opportunities now for growing bamboo in southern Portugal at least. So you're ready for a Portuguese hot and dry summer. Exactly. Good. Thank you, João. Thank you very much. If you don't mind, hold on a little longer. And at the end, there are some questions coming in for which we might need your expertise as well, if you don't mind. Perfect. I'll be with you. Thank you. I'll switch back to Dutch. I'm sorry about that. Let's go. No problem. See ya. Dan willen we ook graag wat vertellen over de inhoud van het project. Dus niet alleen wat João op het veld doet, wat de gedachte ervan is, maar ook hoe wij tot het project zijn gekomen en waarom wij denken dat dit een gaaf project is. En de beste man om jullie daar wat over te vertellen is de Impact Investment Manager van Corekees, Thom. Die is verantwoordelijk voor welke projecten er op het platform komen en welke niet. Thom, zou jou het willen vertellen? Zeker. Goedenavond, dankjewel Nick. Ja, te beginnen bij de impact. Als impact-investeerder is het natuurlijk heel belangrijk. João en ik hebben zelf ook al een hoop over de impact behandeld, maar toch nog eventjes om het een keer te benadrukken voor dit specifieke bamboeproject. Veelal wordt het geïmporteerd uit Azië dus, wat een hoop uitstoot met zich meebrengt in vergelijking met Europese bamboe. Zo'n 30% van de hele uitstoot van bamboe komt in het geval van zo'n bamboe uit Azië door het transport. Dus daar valt al een flinke slag te maken als je het in Europa groeit. Het is een super hernieuwbaar materiaal. Het groeit 15 keer sneller dan de gemiddelde boom. Dus dat is wel echt snel. Behoort dus ook tot de snelst groeiende gewassen. Het is ook een grassoort eigenlijk. Nou, en zoals João ook al vertelde, neemt het daarmee ook heel veel CO2 op. 40 ton CO2 per hectare per jaar. En ook daarmee zit het in de top van gewassen die CO2 opnemen qua hoeveelheid. En tot slot is het dus ook goed voor de bodem. Specifiek omdat wij het ook planten in Portugal. Ja, het kan gewoon heel erg goed tegen een droge bodem, zoals João ook al aangaf. En verbetert die grond ook echt doordat de waterretentie verbetert, daarmee de biodiversiteit in de bodem toeneemt. Dus op veel vlakken is er impact te maken door bamboe te planten hier in Europa. Ja, de campagne zelf dan. Niet onbelangrijk natuurlijk. We zijn dit begonnen, zoals Nick ook al aangaf, 2 jaar geleden. Samen met Bamboologic hebben we ondertussen al zo'n €430.000 opgehaald van 430 investeerders. Waar hebben die nou precies in geïnvesteerd? Eigenlijk in hun eigen bamboeplant in dus Alcotim, Portugal. 1 obligatie à €168 staat gelijk aan 1 bamboeplant die wij, of Bamboologic eigenlijk, voor jouw plant op dat slechte stuk land eigenlijk in Alcotim, om die dus te gaan verbeteren. En door middel van de verkoop van bamboe na een aantal jaren jou het rendement terug uit te keren. Interessant om te vernoemen misschien voor bamboe specifiek. Het heeft een tijdje nodig om na het aanplanten om echt tot een bepaalde volwassenheid te komen dat dit ook te oogsten is elk jaar. En dus te verkopen is tegen winsten. Als ik het goed heb, vanaf jaar 4 komen er bamboe scheuten boven de grond. In ons geval misschien al iets eerder zelfs. Die kunnen gebruikt worden in de voedingsindustrie. Dus vanaf jaar 4 treedt al winst op vanuit die verkoopstroom eigenlijk. En dan een aantal jaren later, vanaf jaar 7 ongeveer, is de bamboe zo groot dat die elk jaar geoogst kan worden, verkocht kan worden aan verschillende partijen. En dus kan zorgen voor jouw rendement van 6,7% per jaar. Dat is eigenlijk een beetje de voorwaarden van een campagne. Die investering die je doet met die obligatie loopt 15 jaar. En voorheen was dus het rendement gemiddeld over die 15 jaar verwacht 6,7%. Maar aangezien we nu in de bamboemaand zitten, project Bamboemaand, gaat er vanaf morgenochtend om 10 uur, als ik het goed zeg, 10 uur, een actie van start, waarbij voor de eerste 100 abonnementen, dus wel voor abonnementen, de prijs tijdelijk verlaagd is van €168 naar €160 per obligatie. Waarmee je rendement van 6,7% naar 7,4% gaat. Dus dat is een flinke verbetering. Dus morgen 10 uur gaat de actie live, dus hou onze website in de gaten daarvoor. Voordat iedereen naar de koopknop rent, natuurlijk wel belangrijk om ook de risico's te benadrukken. Het blijft een investering, in ons geval ook veelal in agrarische projecten, daar behoren risico's bij. Allereerst natuurlijk het agrarische risico. Het is een natuurlijk gewas, oogsten kunnen tegenvallen, het plantje kan in het eerste jaar doodgaan.
Nou, dat hebben we proberen te mitigeren in dit project met een aantal oplossingen. Allereerst het herplanten. Dus mocht jouw bamboeplant die voor jou specifiek dus geplant is in elk team in het eerste jaar na aanplant overlijden, dan planten we daarvoor een nieuwe zonder extra kosten. En ook mocht de groei van jouw specifieke bamboeplant bijvoorbeeld tegenvallen, dat maakt niet uit, want je krijgt het gemiddelde rendement over het hele plot, doordat we dus batching, zoals we dat noemen, toepassen. De bamboemarkt. Er is een prijs wat mensen willen betalen voor bamboe. Die markt die kan schommelen. Wij zijn in onze modellen en ook in de berekening van je rendement daarom uitgegaan van een conservatieve prijs op die markt. Om dus een soort van buffer te creëren dat, mocht het tegenvallen, dat het al opgevangen is in onze berekeningen van het rendement. En we gaan vanuit met de grote vraag naar bamboe in deze markt, dat het niet gaat gebeuren. Maar natuurlijk moet je daar wel op voorbereid zijn. Dus dat hebben we op deze manier geprobeerd. Het afnamerisico natuurlijk. Er moeten ook klanten zijn voor die bamboe. Nou verwachten wij dat die er genoeg zijn in de markt. Omdat er gewoon 10.000 verschillende toepassingen zijn en heel veel vraag. Maar toch hebben we het ook op een iets andere manier nog afgedekt en zekerheid ingebouwd. Doordat Bamboologic eigenlijk verplicht is om jouw bamboe te kopen. Dus zij gaan het vervolgens weer verkopen aan de derde partijen. Maar in principe wordt jouw bamboe dus gegarandeerd afgenomen door Bamboologic. En wordt jouw rendement daarmee dus ook veiliggesteld. Tot slot, faillissement van zowel Bamboologic als Corekees kan een risico zijn. Hebben we ook geprobeerd te mitigeren op verschillende manieren. Mocht Bamboologic onverhoopt failliet gaan, dan blijft de bamboe dus wel van jou. Dan zullen wij dat managen en ervoor zorgen dat er nog steeds rendement van afkomt. Mocht Corekees onverhoopt failliet gaan, om wat voor reden dan ook, dan dragen wij jouw investering over aan een administratiekantoor die de afhandeling verder regelt en je rendement ook blijft garanderen op die manier. Dus zo hebben we dat proberen af te vangen, om dit naast een heel leuk project ook een echt investeerbaar project te maken. En dat was eigenlijk onze webinar. Natuurlijk nog ruimte voor vragen en antwoorden. João is ook nog even blijven hangen voor wat vragen. En ik kijk even naar de vragen die zijn binnengekomen. En ik denk dat een hoop voor João zullen zijn als expert op dit gebied. Yeah. So, João, this is questions and answers in Dutch, as you might have figured. The first question, I guess, is for you, is what kind of bamboo plants are you using? What kind of species? Okay, so the majority of species that we use in our fields and our partners' fields as well is Phyllostachys edulis or Phyllostachys pubescens, which is commonly known as mozo bamboo. This is the most commercially used bamboo in the world, not only for its properties, but also for the price that it can be sold and the rentability that can be taken from that product. So that's the majority that we use. We are currently also testing with other species, Phyllostachys atrovaginata, so other types of Phyllostachys. And we also use some other tropical bamboos to see their effects, which are also very good in here. We have been testing. But the majority, 99% or 98%, is mozo bamboo. Mozo bamboo. So our bamboo as well is yes. mozo bamboo. Okay. Yes. And what is the reason the remaining is testing just with the other testing. species? Sorry? What is the reason that you're still testing with the other species? What is the advantage? To understand if other species that are also comparable in terms of rentability can be used, and to see if one of species does best or does better than we were expecting at least, and try to see their differences and their growth differences in here in Portugal and Europe, mostly. Yeah. Okay. Makes sense. Yeah. Okay. For the people watching, if you have questions, please share them in the Zoom. It won't be displayed publicly, but our panel here at the back will select them and send them on to us. So please feel free. Second question we had is, I think also for you, João, is most interesting. The irrigation, the specific irrigation. We saw in the video that you put a lot of effort into the water management of the plot. How does that work? How do you irrigate bamboo in such a dry environment? So usually and natively bamboo does not require a lot of water, and that's why in Asian countries and subtropical countries usually it doesn't require water.
in here in Europe, as the climate is a little bit different, we have to treat it as an agricultural crop. So it will require water. We thought initially it would require only for the initial years, but we are kind of seeing that along the time, it's going to require less and less water because the canopy is closing and it can maintain the water inside the forest. But that's for later. Right now, how we irrigate it is with a drip irrigation system. So all the water that we use is efficiently used or taken up by each plant. And by doing so, we can also control the fertilizer that we use. So we also use some nitrogen-based fertilizer. And since bamboo is a grass, it responds very well to these nitrogen applications, which boosts or enhances the growth of bamboo. And so the only requirement we have is having an additional or an adequate water supply, which is going to be fulfilled at least with this water that we have from these rains. So everything in our water system is very efficiently used, and we also track it very well. So we have a software that tracks how much water do we use per sector and per hectare. If we have an area that requires a little bit more or an area that requires a little bit less, we can manage it. And by doing so, we can also have data on how much water we use, how efficient can we be, are we decreasing our water needs. So it's very good also to have some idea or some insights on the data. Okay, and that the fertilizer and other applicants you use, does that damage the nature in any way? I mean, we're in the impact business after all. How does that work? No. So we used an organic nitrogen-based fertilizer, which is something that is very commonly used in agriculture in Europe and everywhere. And it's just really to give a boost to the plants. It could have not been needed. Maybe it's what's not needed, but we want to make sure that everything grows safer and it's more resilient. And we apply it in very low quantities. So we could go much higher than we are using. But it's only the fertilizer that we use. So we do not use any pesticides, herbicides. So we like to keep all the plants there because they also provide some shade and some cover to our bamboo plants. Makes sense. Yeah. It's another advantage of growing bamboo, right? That it doesn't need or require any chemical pesticides because the crop itself is just not too sensitive, right? Exactly. So one of the aspects, and we like to keep it, is so the bamboo has its mother plant, and because it's a running bamboo, it will grow everywhere. So if we have a pot, it will grow everywhere, and with time, it will outrun the weeds, so it will suppress them naturally instead of using an herbicide. So that's one of the advantages of bamboo as well. It was also one of our next questions, by the way. How does bamboo grow? So you already mentioned it, that it grows underground and it spreads, right? Could you explain a little bit more about that, maybe? Yeah. So the growth of bamboo is with rhizomes. So what happens is bamboo is planted as a single plant, either by seed or by a transplant of a bigger plant. Usually we use a transplant of 1 meter plants. So we already take 1 year out of the equation, and it's faster for us. And by doing so, the bamboo will grow, or the root system, the rhizomes will shoot under the soil, and they will shoot on the next season close to the plant. What we want over the years is that the shoots that come out every year or every spring, they will go a little bit further, and they go every year a little bit thicker. So by doing so, we can create a bush, at least for the first 2, 3, 4 years. And then after that, the first mother plant will connect to the second mother plant. And we already have like a very dense sub or like root system with the rhizomes interlaced with each other. And then by doing so, on the 5, 7 years later, all the shoots will start growing and will form a canopy, a very dense canopy. Okay. So this is the growth of bamboo. Yeah. What is the effect on the biodiversity as is? I mean, it sounds fairly invasive. Is that the case, or is that manageable? Yeah. So bamboo is, I would not use the word invasive, but I would say it will suppress all the other plants that we have there. So what it does, because the leaves will fall, and they will create a humus layer beneath the canopy, and that humus layer will decompose by itself, adding microbials, enzymes, bacteria, everything, and will create a very healthy ecosystem. So in an area
in Alcotin, we had a very barren land, so there was literally nothing there. So we are creating soil. So by doing so, all the leaves that will fall, all the branches, all the dead material will decompose and will create another layer of soil. So if anything, in Portugal, we are creating or adding or enhancing the soil in Portugal. Okay. Thanks. And commercially, João, if once the bamboo will be harvested, it will be sold on the local market. What is your market? Who will be buying bamboo in Europe? So as I mentioned in the presentation, so we have opportunities for everybody, so for businesses and for personal people as well. I believe in the beginning businesses will be the ones that will benefit most from the bamboo products, because it can be used in everything. So right now we are using because the plants are not huge yet, we can sell bamboo shoots that are used for food consumption, and we are already testing and selling some bamboo shoots already. Some smaller poles that it can be used for fencing. After that, after the bamboo is grown and it's like the thickness is higher than 10 centimeters, 12 centimeters, that bamboo can be transformed into chips, into MDF, insulation material. So the applications are endless. And by using or by knowing the demand that we have already with our other company, Bamboo Imports, we know that we have a market for it. We just don't have the supply yet that can meet the demand. So basically, the applications that you can use are quite a few. Just mentioned some, but it's up to your imagination even to figure out more applications even more. That's also why you are not only planting yourself, but also helping other farmers grow bamboo, right? To basically create the markets and create the supply within Europe. Exactly. Because ourselves would be great, of course. But if we can pursue the dream with other partners, that it would be even better, because it can escalate it exponentially. So we have already people growing in Portugal. We have 5 different people already growing with us. In Spain, in France, we have the most projects in France and the Netherlands. You can check them also on the website. Belgium as well, Germany as well. So by doing so and by creating a database for all these countries, we can be more prepared for what can happen and to be more resilient, let's say. Right. Thanks. And if we get this question quite a lot, if I have a little piece of land in the Netherlands or in France, and I'd like to plant bamboo on there, should I reach out to you and say, hey, can I be part of your Farmers Outgrowers program, or how does that work? Well, as I mentioned, my team is very talented as well. I will take the projects that are in Portugal, and my other colleagues will take it in France, Belgium, and the Netherlands. So you can reach out to me. I will reach out to my colleagues as well. If you want it in Portugal, first be my guest. You can contact me already. But in the Netherlands and France and Belgium, I also have some other team. And they can be of more assistance, because they will be there and they can check the plots if it's feasible, if it's doable. So yeah. But just reach out to us, and that's we'll manage it. All right. I see Berend has raised his hand. Berend, perhaps since it's a webinar, we can't open your microphone, considering the amount of participants. Would you be able to share your question in the chat? Berend, zou jij je vraag in de chat willen gooien? Dan kunnen we op die manier we die beantwoorden. In the meanwhile, Thom, there's a question for you. The bamboo subscription model. Bamboo abonnement. Maybe in Dutch or English. In Dutch, maybe in Dutch. How does it work? Goede vraag. Ja, het abonnement. Wij denken dat Corekees, dat de abonnementsfunctie Corekees anders maakt dan andere beleggingsplatformen. Want wat het eigenlijk doet, is in plaats van dat je in één keer een groot bedrag moet investeren in een bepaald project, waar je misschien niet op zit te wachten, dat je het kan verspreiden over de maanden heen. Dus je kan je eigenlijk abonneren op, in dit geval het bamboeproject. En elke maand een bepaald aantal obligaties daarmee aanschaffen, automatisch. Zodat je soort van gespreid over het jaar langzaamaan inlegt in dit project. En ja, het is een langlopend project, het duurt 15 jaar. Dus stel je legt een aantal maanden in via het abonnement, dan heb je stapsgewijs je portfolio in dit project opgebouwd. En kun je vervolgens erop gaan rentenieren eigenlijk.
Dus dat is de abonnementsfunctie. Daarbij hebben we dus ook vanaf morgen de aanbieding voor die abonnementsfunctie specifiek. Mocht je geen abonnement willen aanschaffen, je kan ook nog steeds eenmalig in de projecten inleggen. Ja, dat is denk ik het abonnement. En dat geldt voor een aantal van onze projecten. Dus mocht je interesse hebben in andere projecten, die zijn ook beschikbaar in abonnementsvorm. Het bamboe spaarplan. Het bamboe spaarplan, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, je pensioen kun je mee opbouwen misschien. Nou, net wat je voor je kinderen. Je kan het zo gek niet bedenken. Yeah. Okay. João, I have one more question for you. We have about 2 minutes left. Somebody is asking, what do you consider is the biggest risk in this project? I'm guessing agriculturally on the field. What do you foresee? Because it's a long project, it's 15 years. What keeps you awake at night, bamboo-wise? So I would say the biggest risk, or one of the main risks, would be to contain the bamboo. So as I mentioned, it is a species that will run and it will grow. Yeah. It's not something that we can be fully or 100% prepared for, and so we take measures to eliminate it. So what I would like just a few words is, so the bamboo will grow exponentially. So we just have to find ways to contain it and to limit where it goes. So we take measures everywhere with every partner and with us that we take. So we do some trenches, like 1 meter wide, 1 meter deep trenches, because the bamboo, as soon as the root system, as soon as it finds oxygen, or it finds a place where the sun will hit, it stops growing. It can sometimes even grow back, or it can go 1 meter and pass it through. So that's why it's important also to monitor your plantation. So do the trenches, do fire lanes, fire breaks, 6 meter wide, and then the trench after. And by doing so, we are containing the best that we can the bamboo. And do routinely, every 2 years, you just go around the plot and you see if any of the bamboo has invade somewhere else. So, usually we don't see it. So all the measures that we are taking are being effective, but this is one of the risks, of course, because it's an agricultural crop as well. So it has risks inherent as well. And I'm not talking about climate risks. So because agriculture, well, it's not a gamble, but if there's a flood, if there's and more and more we are seeing a catastrophe or something, there's always a risk. But that's with everything, and that's all with all agricultural crops. So I wouldn't be too focused on that. Part of the game, no. Okay, Exactly. okay. And is fire a big risk in the south of Portugal? No. For bamboo, or not? Yeah, well, it is, but we take measures to prevent it. So usually, at least in Alcotin, where we planted, the area is very barren, so there's nothing to burn. We still have some between 6 and 10 meters of lane of roads that we use that will contain the bamboo, and every farmer here needs to do the same. It's compulsory by the government. So they take risks, and in the last years nothing has happened. No. There's always a risk, of course, but the bamboo is not very prone to fire risks. No, okay. All right. And then I think the last question with one eye on the clock is from one of our participants as well, is when the time comes in a few years when we can harvest the actual bamboo, and especially the exponential bamboo forest, how do you harvest it? How does that work? Well, it's a tricky operation. So what we do is we already think ahead, and instead of planting everything, we keep some roads, 4 meter or 6 meter roads that we can, the bamboo will not grow there. So we do every 50 meters, we do this. So we have a line of plants that are not planted. And this prevents, or this allows the people to go there inside with a car, with a truck, with the tractor, any machinery, and to go and to pick up the poles by itself. So right now it's a ongoing process to see what is the best what is the best way to optimize this. But so far the conclusion is we create every 50 meters we have a lane where we can go there, cut the poles, and bring them through the site and then to the main road.
So this allows us to be as efficient on logistics as possible. And it's a grass in the end of the day, right? So you mow the grass, so to say. You cut down the Exactly. grass, You collect cut it, somewhere, and you and next year it's going to grow some shoot somewhere else. Yeah. What we do as well as an operation is we continuously keep to break the shoots. So if you see a shoot and you don't want the shoot to go there or to grow there, we just cut it there or give it a kick or something, and the shoot will not grow. So this is also a way to go to the field and to manage it a little bit more sustainable. Right, I understand. João, thank you. Thank you very much for your Thanks. for your insight. And thank you very much, Corekees, for the invitation. Very informative. I appreciate you joining us tonight. Me too. Thank you very much. Thank you. We'll speak soon. Daarmee komen we aan het einde van onze webinar. We hebben niet alle vragen kunnen beantwoorden. De opname van deze webinar en ook het videootje in het begin worden allemaal online gezet. Voor extra vragen neem gewoon even contact met ons op. We hebben hier een team zitten dat het leuk vindt om over projecten te praten. Dus vraag het vooral eventjes. Morgenochtend gaat dus de actie live. De tijdelijke korting. Dat is voor de eerste 100 abonnementen. Niet voor de eenmalige. De eenmalige zijn ook gewoon te koop, maar voor de normale prijs. En veel dank voor het kijken voor vanavond. Fijn dat jullie er allemaal waren. Mocht er vragen zijn, hoor het graag. En anders graag tot de volgende keer. Thom, hartstikke bedankt voor al je informatie. En dank voor de aandacht in ieder geval. Dankjewel. João, thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you very much. See you next time. Bye bye. Bye bye.